we had campus interviews. Being an honor student, I was able to get selected into DRDO as scientist. I worked 15 years in India as a scientist with Naval Science and Technological Lab. And then I migrated to the US in 2000, and I've been here for now 25 years. So glad to be back at GCT after 40 years. So now let's start off with the simple, what is datafication? I'm just trying to minimize this. So basically, whether you click something online, whether all your keystrokes, all your browsing habits, all your mobile activities, your drive, you're using a GPS app and you're driving from point A to point B, every touch point that you have, they're all captured thanks to these technologies, which they capture your data discreetly or, overtly or covertly. And that's because the technology exists. They're able to either get your data with your consent, or sometimes unknowingly you have some cache, you have some browser caches which automatically track your behavior. And then, of course, we are talking about today's cars, your electric meters, all smart systems, your Nest thermal control, climate control systems at home, your Alexa and all that. So with all those things, you have these digital technologies to capture data digitally. Then you have got Internet of Things like your sensors, your cars have sensors. So you can avoid colliding with the other car. It can stop when the car ahead of you has not moved. All those data which is coming in, the sensor data. Then, of course, is the mountain Himalayan data that comes from the social media, whether it's Facebook, LinkedIn, Twitter, or whatever it is. So we live with technology, we breathe technology. Every thought, every action, every thing that we do is being captured as data. And because of that, earlier you can close your door and you can say, I don't want to connect with the world. Today, even if you close your door, you are still connected to the world because of your digital footprint. And what do you do with so much of data? What do companies do with that data? Why do they collect data? Okay, datafication, we know, but why do you collect data and what are you going to extract from the data? Somebody is having a little noise in the background. Just want to... Okay. Now, so why is data important? Okay. So datafication means everybody is collecting our data. Government is knowing your data. Everybody has data. So why? Because data is nothing but a fact. So when Amazon is going to capture all your browsing behavior, why are they interested in your browsing behavior? It's not that which pages you are watching or something like that, but when you are going to the Amazon website, you click, say, for an item, and then you are looking at the item, you go through the product reviews or something like that, and then you see the connected items which are recommended together or bought together and all that stuff. So they know, okay, here is a customer XYZ. Okay, they don't have to know your name or whatever it is, but here is a customer who is interested in item X, and along with item X, he is also looking at item YZ. So they see some kind of a pattern, an association, and that they feel is worth mining the data, worth exploring, and finding some kind of trend so that they can make predictions, which is like, for example, what you would have probably noticed is when we do our weekly grocery shopping, right? We go to the store and typically, I'm talking about every week, நீங்க கடைக்கு போய் பால், egg, bread எல்லாம் வாங்குவீங்க. So when you buy these things, what retailers are able to see is a person who is buying milk every week, they buy milk. When they buy milk, they are buying eggs, bananas, and bread and jam, something like that.
So they look at the basket. They call it as market basket analysis. So, and the market basket means your shopping cart. So, e-commerce, we call it as shopping cart. So, shopping cartல நீங்கள் கடைக்கு போகும்போது அப்படியே ஒவ்வொரு சாமான் எடுத்து you put it in the cart. You take milk, then you take egg, jam, you take eggs, and maybe some other breakfast items, cereals or something like that, and you check out. So they look at the millions of customers who are coming to the retail store, and they are seeing there is a pattern. People who bought eggs are also likely to buy bread and milk. So when they know that, then what they can do, they can கடைக்கு போகும்போது they know that people are buying these items. So ஒரு கார்னரில் பிரெட் இன்னொரு கார்னரில் மில்க் வாங்க வச்சா பெரிய கடையில் டைம் இருக்காது. So what they do is they try to even put in the shelf next to each other. கொஞ்சம் பக்கமாக போட்டு they do it. That's what in the US Target company, they did this. They did data mining to see how people shop in the store, and they were able to locate the items close to each other. ஸோ ஒரு கடையில் போய் சாமான் வைக்கிறது கூட அதுக்கு பின்னாடி டேட்டா சயின்ஸ் அனலிட்டிக்ஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எவ்ரிபடி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ டேட்டாஃபிகேஷன் இஸ் வாட் நம்ம பண்ணுற நம்ம ப்ரௌசிங் பிஹேவியரு, நமக்கு லைக்ஸ் ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்க்குறோம். ஸோ வென் யூ வாட்ச் த யூடியூப் யூ சேவ் லைக் ஆர் டிஸ்லைக். சிமிலர்லி ஃபேஸ்புக் போஸ்ட், எனிதிங், whatever we are doing, நம்ம லைக் டிஸ்லைக்லாம் இட்ஸ் அ குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா. நம்ம எதுக்கு ஒரு யூடியூப்பை லைக் பண்ணுறோம், எதுக்கு லைக் பண்ண மாட்டோம், அதுன்றது ஒரு பர்சனல் ப்ரெஃபரன்ஸ். இதெல்லாம் குவாலிட்டேட்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ். பட் அந்த குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டாவை அவங்க குவான்டிஃபை பண்ணுறாங்க. அதை ஒரு ஒரு நம்பர்ஸ் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டு அதை வச்சு தே ஆர் ஏபிள் டு மேக் ப்ரெடிக்ஷன். ஸோ எதுக்கு டேட்டாஃபிகேஷன்? டேட்டாஃபிகேஷன் ஒன்று என்னென்னா, because we are living with all the digital technologies, mobile phones, laptops, smart watches, smart meters in the house, Alexa kind of systems, Siri அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால data is automatically captured, stored. Cloud computers. Today ஸ்டோரேஜ் பிரச்சனையே கிடையாது. உங்கள் லேப்டாப்பில் மெமரியே வேணாம். உங்கள் லேப்டாப் மினிமம் மெமரி இருந்தால் போதும். யூ ஹாவ் அ OneDrive or Google Drive or Apple Drive, iCloud, and you can have 2 terabytes of data. 2 terabytes of dataலாம் அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் காலேஜ் படிக்கும்போது அந்த டெராபைட்டே கிடையாது. அப்போல்லாம் மெகாபைட் ஆர் கிகாபைட் தான் மேக்ஸிமம் சொல்லுவோம். Can someone ask the people to mute the phones, please? Yeah, Kadri Perumal and others, please, if you can mute it. Thank you. So you understand now you can have a 2 terabyte of data paying like $10 a month. Okay, so storage பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளவாவது ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் டேட்டாஃபிகேஷன் நடந்துட்டுருக்கு. பட் இது எப்படி, நான் வீட்டில் சமைச்சா மட்டும் பத்தாது. சமைக்கிற சாப்பாடு எல்லாரும் சாப்பிட்ணும், அதனால் அவங்களுக்கு எனர்ஜி வரணும், அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும். அது போல் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறது ஒன்று, பட் அது கன்சியூம் பண்ணணும். ஸோ அது கன்சியூம் பண்ணுறது எப்படி பண்ண போகிறீங்க? டேட்டா அனாலிசிஸ். அதுக்கு டேட்டா சயின்ஸ் டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வி யூஸ் டேட்டா சயின்ஸ் ஸோ தட் யூ கன்சியூம் டேட்டா. And by consuming data, you are basically analyzing the data, understanding the trends, patterns by mining the data. And for that, we'll use some machine learning techniques. ஏன்னா ஒரு ஹியூமன் பண்ணும்போது சில ப்ராசஸ் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அதனால் கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி அதுவே பண்ணிகிட்ருக்கோம் பேக்ரவுண்டில். அண்டு நமக்குலாம் என்னென்னா 8 to 5 ஜாப்ஸ், 9 to 4 ஜாப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஆட்டோமேட் பண்ணும்போது 24/7, 365 days those systems will be working. அதனால தான் AI, artificial intelligence based systems, are becoming so calm. So basically இது எதுக்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாரும் சொல்கிறேன்னா, எதுக்கு டேட்டாஃபிகேஷன், அதனால் என்ன யூசஸ்ஸு, பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும். கம்பெனிஸ் மட்டும் இல்லை, நம்ம இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடக்டிவிட்டி கூட இம்ப்ரூவ் ஆகும் யூஸிங் தீஸ் டெக்னாலஜிஸ், டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஆதர். அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டேட்டாஃபிகேஷன் இஸ் every behavioral data.
நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஒரு வீடியோ யூடியூப் பார்க்கும்போது எப்படி லைக் பண்ணுறீங்களா, டிஸ்லைக் பண்ணுறீங்களா, இல்லைனா கமெண்ட் அடிக்கிறீங்களா, இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களா, எல்லாம் உங்கள் பிஹேவியர். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு companies are getting some insights that they convert into business intelligence. ஓகே, இவருக்கு இந்த படம் பிடிக்கும், அதனால் இந்த மாதிரி படம் ஜானரில் நம்ம படம் கொடுத்தா அவர் பார்ப்பாரு. அதை தான் நெட்ஃப்ளிக்ஸு, ஹூலு, ஹாட்ஸ்டார் எல்லாம் அவங்க தான் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் அதுதான். அண்ட் தென் தே டெலிவர் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ datafication is transformation of various aspects of our lives. Okay, whether you're shopping at a retail store, whether you're online, whether you're using your smartwatch, you're running and doing some exercises, all your activities, all your interactions with the devices, everything is digitized, stored as digital data that has to be analyzed, and you consume the data to generate insights and decision making. I hope this long definition that I try to explain is useful. Okay? Anybody has got any questions right now? Always I can see. And of course, there's somebody who's monitoring the chat, and I will be happy to answer. So, let us now focus. So, you're all college students. So, when you get a job, what are you going to be doing for companies? Or maybe you're an entrepreneur. You want to be an entrepreneur. You want to have a startup. So, India startup culture is very, very common. So, how can you do this? How can you use this data, these technologies available? How can you make some innovation or create products and services? So, one main advantage of all this data science is personalization. முன்னெல்லாம் என்னென்னா கும்பலில் கோவிந்தா டைப். ஸோ ஒரு கம்பெனி ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா எல்லாருக்கும் பிரிண்ட் அடித்து ஃப்ளையர் அனுப்பிச்சிடுவோம். மார்க்கெட்டிங்காரன் என்ன பண்ணுவான்னா, நமக்கு 100 மில்லியன் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் இமெயில் அனுப்பியாச்சு, எல்லாருக்கும் கூப்பன்ஸ் அனுப்பிச்சாச்சு, என் வேலை முடிஞ்சுது அப்படின்ட்டு. பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் எனிமோர். கம்பெனிஸ், if they have say 10 million customers, when they send out coupons, 10 million coupons print பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. அவங்க என்ன முன்னெல்லாம் என்னதுமா, ஓகே வந்தால் வருது, வராட்டி போச்சு, அந்த மாதிரி டைப். பட் இப்போ அது கிடையாது. If I am sending 10 million coupons to my customers, I want at least 20% return. So, நான் 10 million customers-க்கு நான் கூப்பன் அனுப்பிச்சா அட்லீஸ்ட் 2 million customers அந்த கூப்பனை யூஸ் பண்ணி என்னுடைய கடையில் ஆன்லைன்லேயோ கடைக்கோ சாமான் வாங்கணும். They are able to predict how likely. Yes, who is that? Proceed, sir. There's a slight disturbance. Go ahead, sir. No problem. Thank you. So what does it mean? So what they're trying to do is, ஒரு கூப்பன் அனுப்பும்போது கூட, இப்போ நீங்கள் ஒரு மேல் and maybe you are a middle-aged person, so they are looking at your shopping behavior, and உங்களுக்கு உங்கள் ஷாப்பிங் பிஹேவியர், உங்கள் ஏஜ், உங்கள் டெமோகிராஃபிக்ஸ்க்கு ஏற்ற போல் என்னென்ன கூப்பன் அனுப்பிச்சா நீங்கள் வாங்குவீங்க. மேபி மொபைல் ஃபோன் கூப்பன் இருக்கலாம், மேபி ஸ்மார்ட் வாட்ச் கூப்பனாக இருக்கலாம், சம்திங் லைக் தட். அதை மட்டும்தான் அனுப்புவாங்க. அந்த மாதிரி அனுப்பும்போது இப்போ நம்மலாம் நிறைய இமெயில்ஸ் வருது, ஆஃபர்ஸ் வருது, அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டோம். வேஸ்ட்டு, ஜங்க் மெயில். பட் அதே ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் 20% less, 30% less, or you can trade in your old watch and get 50% off, அந்த மாதிரி கூப்பன் வந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம லெட்ஸ் கோ அண்ட் பை இட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தே ஆர் ஏபிள் டு பர்சனலைஸ் கான்டென்ட். ஸோ நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் போனீங்கன்னா, நீங்கள் நேற்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் RRR படம் பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா KGF பார்த்தீங்க, இல்லைன்னா புஷ்பா பார்த்தீங்க, இல்லைன்னா லியோ பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்க. அவங்க உங்கள் பேட்டர்ன்லாம் பார்த்துட்டு, ஓகே இவருக்கு இந்த மாதிரி படம்லாம் பிடிச்சிருக்கு, இல்லைன்னா மாஸ் படம் பார்த்து பிடிச்சிருக்கு, இல்லைன்னா இந்த படத்துக்கு 4.5 ரேட்டிங் இருக்குது, அந்த மாதிரி படம் தான் இவர் பார்க்குறாரு, ஆக்ஷன் படம் 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் அந்த மாதிரி படம் பார்க்குறாரு, அதனால் இவருக்கு இந்த மாதிரி படத்தை நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் நிச்சயமாக அவர் பார்ப்பார் அப்படின்னு அவங்க அந்தந்த படத்தை தான் உங்களுக்கு காட்டுவாங்க. ஸோ நீங்களும் நானும் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு, இமேஜின் both of us are sitting next to each other. I log into my Netflix, you log into your Netflix. I will see
some recommendation of movies which is totally different from you. எப்படி ஒரே கம்பெனி அதே netflix.com நம்ம வெப்சைட்டுக்கு போகிறோம், இல்லைன்னா amazon.com போகிறோம். நான் பார்க்குற ஐட்டம்ஸ் வேறு, நீங்கள் பார்க்குற ஐட்டம்ஸ் வேறு. எதுக்கு? உங்கள் பழக்கத்தை, உங்களுடைய பிஹேவியருக்கு ஏற்ற போல், உங்கள் ஷாப்பிங் பிஹேவியர், உங்கள் பர்ச்சேசிங் ஹிஸ்ட்ரி, உங்கள் பேக்ரவுண்டு, உங்கள் டெமோகிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அவன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறான். எனக்கு நான் என்ன பண்ணுறேனோ என்னோடய பிஹேவியரை பார்த்து, என்னோடய பர்ச்சேசிங்கை பார்த்து he recommends items. Can you imagine? எப்படி நம்ம பற்றி நம்மளை விட அவங்களுக்கு தெரியும். இத்தனை நாள் நம்ம கூகுள் knows better than me சொல்லிட்டு இருந்தோம். Today, thanks to datafication and data science, every company, every retail, every banking, everybody, they know more about us, our preferences, our behavior than ourselves. இதனால என்ன நல்லது என்னன்னா, நமக்கு என்ன வேணுமோ, நமக்கு என்ன தேவையோ, முன்னெல்லாம் அசிஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம், யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி இஸ் ஏபிள் டு அசிஸ்ட். பட் த நெகட்டிவ், உங்களை பற்றி எல்லா விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ யாராவது மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணணும். ஸோ அது ஒன்று தான் கன்சர்ன். ஓகே, தட் இஸ் பர்சனலைசேஷன் இஸ் a very very important benefit of datafication and data science techniques. Companies can make better decisions. Okay, so making so முன்னெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் நமக்கு 100 million customers, so I need a budget for 100 million customers, I have to send email campaigns அப்படின்னுவோம். இப்போல்லாம் கிடையாது. 100 million customers-ல what is your target audience? எத்தனை பேர் are going to buy our products and services? இப்போ ஏர்லைன் வச்சுக்கோங்க. ஏர்லைனில் வந்து they may have 200 million customers, பட் அதில் frequent flyers ஒரு 10 million தான் இருப்பாங்க. So the company will say to the marketing guy, I am not going to give you budget for 200 million email campaigns. I am going to give you budget so that you can target this frequent flyer only. So that will help them maximize their return on investments. Then companies can use data science, this data for optimizing processes. Waste ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும், ரெப்பிட்டேட்டிவ் ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ தேர்பை ஓவரால் எஃபிஷியன்சி. பட் பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், இனோவேஷன். ஸோ வெதர் யூஆர் an entrepreneur or you work for a company, they use data. First of all, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐஃபோன் வாங்குறீங்க, இல்லை ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்குறீங்க, வாங்கின உடனே எல்லாரும் போய் அந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த ஃபீச்சர்லாம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், இந்த வெர்ஷனில் அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டு. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஐயோ நான் வாங்கினேன், இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணேன், ஆனால் இந்த ஃபீச்சர் இல்லை, ஐ ஹோப் நோ, ஐ விஷ் ஐ காட் தட் அப்படின்னு. கூகுள் ஆர் ஆப்பிள் என்ன பண்ணுறான்? உங்கள் காமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு அவன் அடுத்த வெர்ஷன் iOS இப்போ 17 வச்சுக்கோங்க, 18ல் வந்து உங்கள் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு ஐடியா நீங்களே கொடுத்துருக்கீங்க, உங்களுக்கே தெரியாமல். So this is the power of data science, okay, and datafication. So all our product reviews, all our ideas, suggestions for product features and improvement, they try to implement and develop new products and services. அதே போல Netflix, they use this data and they try to launch new services for you, okay, products and services. And then what is the main advantage of all this? You go to a shop, உங்களுக்கு வேண்டிய சாமான்லாம் கிடைச்ச வாங்கிட்டு 10 நிமிஷத்தை செக் அவுட் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. சேம் வே யூ கோ டு amazon.com, you are going to be doing some, say, Christmas shopping. You want all the items. Not only you found the items at the best price, you can do price comparison, but those items are available in stock, can be delivered in 24 hours to you. So you are very happy. Checkout process is very quick. To a single click, your credit card information is already stored. 1 minute, you get all the things done. So the main advantage என்னன்னா பர்சனலைசேஷனால நீங்கள் வந்து கும்பலில் கோவிந்தா போல கிடையாது. It's not like finding a needle in a haystack. You know what you want because these technologies, algorithms, Amazon, Netflix, they are narrowing down your choices based on your own personal preference. மற்றவங்களை பார்த்து உங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை, உங்களுடைய பிஹேவியரை பார்த்து அவன் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறான்.
இது எப்படின்னா நம்ம வீட்டில் நமக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு நம்ம அம்மா கொடுத்த எப்படி அந்த மாதிரி சந்தோஷமாக சாப்பிடுவோம். சேம் திங் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். ஸோ இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பெட்டர் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், better customer engagement. And the checkout process, if it's very fast, smooth, better customer engagement. So what happens? You try to go buy more and more. Okay. So I remember 5 years ago, I took up Amazon Prime subscription. அப்போல்லாம் எனக்கு ஷாப்புக்கு போய் வாங்குறது தான் பிடிக்கும். But then came COVID. All of us were forced to go online. Today, I kind of buy everything other than fresh vegetables and milk and all that. I buy many things on Amazon. இதனால என்ன ஆச்சுன்னா, if I am buying, say, some vitamins or tea or coffee, Amazon is seeing my purchasing history and says, hey, last month you bought this item 3 times. You must be running out of stock. Go and fill it. பாருங்க, நம்மலாம் ஐயோ மறந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த காலத்தில். இப்போல்லாம் நம்ம மறந்தாலும் அது மறக்காது கம்ப்யூட்டர். The algorithm is tracking you behavior. They are not doing anything wrong. Hey, you may be running out of stock. Maybe it's time to place an order. It reminds you, like a personal assistant. நம்ம யாரும் கேட்காமலே நமக்கு ஃப்ரீயாக பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டாங்க through all these technologies. I hope I cannot highlight the benefits of this. Okay? Any better than this. So, imagine you are new to data science. So data science 101 அப்படின்னா data science for beginners. Okay. So what is data science? So data தெரியும், science-னா தெரியும். Data science-னா என்னென்ன? You are using scientific concepts and principles and techniques to manipulate the data, derive insights, get some meaningful conclusions, and give those insights to decision makers to generate new products and services, to innovate and all that stuff, and to make your customer happy. Now, why is it important? Because companies have invested a lot of amount in technology, databases, data warehouses, cloud computing, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் என்ன பண்ணி business improve பண்ண முடியும்? Then comes the only option is data. We have invested technology, but what we need is, who is the king? Customer is the king. So anybody who knows their customer better will be the kingmaker in the market. Very, very simple. Okay, that is the reason why data science is becoming so important. Okay, and then இப்போ யாராவது நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்கலாம், எலக்ட்ரிக்கல், சிவில் இன்ஜினியரிங் எந்த இருந்தாலும், anybody can adopt data science, because the advantage of data science is எல்லா ஃபீல்டில் டேட்டா வேணும். So, and then computer technology is known to everybody. And if you are having some interest to write software, you can write software and generate solutions. But இப்போல்லாம் automated tools இருக்கு டெக்னாலஜி வரல, நீங்கள் கோடு கூட எழுத வேணாம், ஈஸியாக you can generate the code, and then you have all the things. And நம்ம எல்லாரும் we have learned some statistics in high school and college. Okay, how to find some regression models, how to build some regression models, make predictions, how to do some descriptive analysis, mean, median, standard deviation, variance, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாருக்கும், நமக்கு இன்ஜினியரிங்கில் எல்லாருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும், மேத் இருக்கு, சொல்லவே வேணாம். அண்ட் தென் you use these data science techniques, artificial intelligence algorithms, and we have engineering background, so you should be able to easily combine all that expertise, and you can carry out the data scientist role. Okay, but main என்னன்னா, முன்னெல்லாம் என்னன்னா, கிளாஸில் வாத்தியார் என்ன கேள்வி கேட்குறாரோ அதுக்கு தான் நம்ம பதில் கொடுக்கணும் ஜென்ரலாக. ஸோ earlier people said, these are my questions, and they will go to the data, they will take a sample data. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அதுதான் பண்ணுவோம், நம்ம கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு சாம்பிள் டேட்டா எடுத்து பண்ணுவோம். பட் இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. யூ லுக் அட் த டேட்டா, த டேட்டா டிரைவ்ஸ் யூ. ஸோ யூ எக்ஸ்ப்ளோர் த டேட்டா, யூ கோ வித் ஜீரோ பயஸ். எனக்கு இந்த கேள்வி மனசில் இருக்குன்னா கிடையாது. யூ லுக் அட் த டேட்டா, அண்ட் த டேட்டா இஸ் டெல்லிங் யூ, ஹே, தெர் இஸ் சம் பேட்டர்ன், there is some trend,
I am noticing, which I did not see earlier. Then you start seeing if there is a correlation between some variables. Profit-க்கும் சேல்ஸுக்கும் ப்ராஃபிட்டுக்கும் காரலேஷன் இருக்கா? இல்லைன்னா கம்பெனிஸ் ஆர் ஸ்பெண்டிங் மணி ஆன் அட்வர்டைசிங். ஸோ அட்வர்டைசிங் ஸ்பெண்டுக்கும் சேல்ஸுக்கும் காரலேஷன் இருக்கா? யூ எக்ஸ்பெக்ட். ஏன்னா இஃப் த கம்பெனி இஸ் இன்வெஸ்டிங் மணி ஃபார் அட்வர்டைசிங், தே வாண்ட் டு சி இன்க்ரீஸ் இன் சேல்ஸ். ஸோ டு யூ சி தட் காரலேஷன்? அந்த மாதிரி யூ வில் பி ஏபிள் டு லுக் அட் திஸ், எக்ஸ்ப்ளோர் த டேட்டா, சார்ட் எல்லாம் போட்டு விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னு. ஸோ யூ டூ ஆல் தட், தென் யூ ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். So you see, you have no preconceived notions. You don't have to sample the data. ஏன்னா முன்னெல்லாம் எதுக்கு டேட்டா சாம்பிளிங் பண்ணுவோம்? பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர் கெப்பாசிட்டி கம்மி. இப்போ வந்து கிளவுட் டெக்னாலஜி, ஓஷியன் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் அவைலபிள் டு யூ, ஈஸி டெக்னாலஜி, ஏடபிள்யூஎஸ், அமேசான் வெப் சர்வீசஸ், கூகுள் கிளவுடெல்லாம் சும்மா அப்படி யூபர் ஆட்டம், கிளிக் அண்ட் பே பர் யூசேஜ். அந்த மாதிரி யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோரேஜ். You don't have to worry about power cut because whatever you did, it is saved and you can continue the work. So because of all the advances in technology, all these things are very, very happen. And what do data scientists or any data analysts do? So data scientists analog, you are a data analyst. Okay. So you use some scientific concepts. So basically you're a data analyst. So when you look at the data, company data, you're looking at sales data. What do you do? What happened? How was our sales last year? How was our sales last year for each quarter? Then based on that sales, can we predict or forecast what would be the sales for second quarter of 2024? This is the kind of questions you'll ask. What happened? இந்த மாதிரி சேல்ஸ் ஏதோ சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பொங்கல் சீசன் வந்தது, ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரிலாம் நல்ல சேல்ஸ் வந்திருக்கும். ஸோ வை டிட் வி ஹாவ் அ பம்ப் இன் சேல்ஸ்? யூ வில் சி a holiday season, a spending season, so that's why it happened. And then அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி you can mine the data, and then we can say then what will happen. You can predict what will be our sales for the next 3 quarters or something like that. Okay. இன்னொன்று என்னன்னா, okay, if I'm able to predict that I can sell 10 million iPhone next quarter, that is the prediction. But then prescription என்னன்னா, if I have to achieve the 10 million sales, what action, what promotions I have to run now, that is prescriptive analytics. So analysis is descriptive. Descriptive na what happened, how are we performing. Then why, that is diagnostic. Why did we have increase in sales? Why did we have losses? Next is predictive. Okay, what is going to be our sales? Or imagine we are sending out 1 million coupons. How many of these customers are more likely to buy using the coupons in our stores, online or offline? And then what promotions can we run to make this prediction a reality? So this is what typically a data scientist has to be doing. And I've already mentioned all the 4 types of them. So just somebody has to keep the watch on time and just alert me so that I don't abruptly end the lecture if I overshoot. So the analytics framework, so if you're a data scientist or a data analyst, whatever it is, முதல்ல என்னன்னா, you always start off with the descriptive. First வந்து understanding the data, exploring the data, what happened. முதல்ல what happened தெரிஞ்சாதான் why happened, how to fix ன்னு தெரியும். Always if you have to solve a problem, you have to understand the problem, the underlying reasons for the problem. That is your descriptive. What happened? Okay. Then, okay, we know our sales went down. That's what happened. You do the analysis. Then you do why it happened. That's the diagnostic. Okay. So diagnose பண்ணும்போது, then we know what is the way forward. So you do diagnosis and then comes the treatment. So the treatment is the prescriptive. But before prescriptive, you have to say why it happened, let us fix it, and then can we predict that our performance is going to be better. So that is what will happen because we make some changes. And then finally,
what will happen? Our sales is going to go up by 1 million iPhones next quarter. Abdinna, then what action I have to take now to realize that prediction becoming a reality? That's it. Very, very simple. So the purpose of analytics அப்படிங்கும்போது ஜென்ரலாக டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ்ன்றது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் நம்ம ரொம்ப நாளாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இப்போ எதுக்கு டேட்டா சயின்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் பாப்புலர் ஆகுது அப்படின்னா, வை இட் இஸ் ஸோ imminent and it's so valuable to the companies now, they are able to predict how likely the customer is going to buy our item. Okay, நீங்கள் டெலிஃபோன் கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, one first year when you join the company like AT&T, if I take up AT&T subscription, first year they will give me all promotion. At the end of 1 year, suddenly they will increase my monthly bill by $20. I'm like, if I notice it, I'm like, why are you increasing by $20? You call them, they're like, oh no, we gave you a promotion. After 1 year, the promotion dies, so you have to pay more. Then what I do, I jump to the other guy, Verizon or T-Mobile or somebody like that, because that guy will give me an offer. So, அப்போ என்ன ஆகும்? Customer attrition. Your customers are leaving. So, if your customers are leaving, somebody is gaining. So, everything is, if you know that your customer is more likely to leave, what steps you can do to prevent that person from going? அப்போ தான் customer loyalty program. They try to give you incentives. No, you stay with us. We'll give you the same rate for the next 2 years. Price locked for you, no more increase. Then you're like, okay, I'm happy, I'll stay back. So the goal of analytics is to make prediction. Prediction could be, இப்போ நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ஷாப்பில் போய், யூ கோ அண்ட் transact a business, you swipe your card, instantly the credit card company is able to know whether that transaction is fraudulent or genuine. Okay, so that they're able to predict. Because how do they predict in real time? Because they know your spending patterns. So maybe you're making, you see, you are in one city, say you are in New York City, you are basically shopping within, say, 10-mile radius of New York City, and you're not spending more than $100 in grocery shopping or something like that. If they suddenly see a $500 spend, that is a spike. That is what we call as anomaly detection. That is an outlier atom. So, when a person is normally spending $100, suddenly spending $500, that is one alert. Anomaly detection அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா அவுட்லயர்னு சொல்லுவோம். Unusual behavior அது. And then they try to reconfirm and see if that transaction you genuinely did it or not. Okay, they will call you sometime and say, hey, did you use the card? You are like, no, I'm home. I have not gone out to shop. Then they will flag that transaction as a fraudulent. Credit card company will protect you. You don't have to pay for it. They will tell the merchant that, like, no, that is a fraudulent transaction. We will not be able to pay. Okay, so that's how they do the risk management. Then website. Okay, companies are having website. That's where they get they post all the information for customers. But even when you go to a website, you don't see all the pages on the website. There are some pages you like, some you don't even touch. So that's a pattern. They're able to see your browsing behavior. And then I told you is that market basket analysis. You go online shopping or offline shopping, all the items that you pick up, you put it in the cart, you check out. They are able to see a pattern, a relationship between them, okay? And they are able to use that and make this, okay? So remember the analytic framework. The benefits of data science I've already explained to you, so I don't want to just go through it again, but you can go through all the industries. It helps across the industries, and anybody wants to see, you can see in retail, data science can be used to find fraudulent transactions and all that. Healthcare, and they are able to use patient treatment, better outcomes. Manufacturing, they can use for supply chain optimization and improve their operations. Route optimization could use பண்ணலாம்.
predict equipment failure. So before equipment fails, they can predict how likely the equipment is to fail. So imagine you are a chemical factory or a continuous processing factory. You will have a continuous process. So if one machine fails, that operation, that breakdown will lead to a lot of losses, and you will not be able to meet your production schedules. So it will help you to predict the equipment failure, and then you can have a backup system to have a seamless operation. Education. முன்னெல்லாம் என்னன்னா வாத்தியார் என்ன சொல்கிறாரோ, if the teacher says you buy this book or you read this book, that's what you read. Today, when you take online courses, they can even deliver content based on your interest, based on your learning patterns or something like that. And then, based on your performance in the course, they are able to predict outcomes. So how likely is this student going to get a first rank? First class. How likely the student is going to fail in this course? If they know that the student is going to fail, they can take immediate action. They can give you alerts, tell the student, hey, take some additional tutoring, take some help. We can also help you. The teacher will be able to help you improve your scores, and then they can help the student pass. You can see how predictive analytics can be used here. And then universities. இப்போ இந்தியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா, whether it's a MSAT coaching center or even colleges, why IITs and IIMs have great names? Because their graduation rates are great. Okay, if there are 100 students, every 100 student is passing out with flying colors. And so other institutions also, they can do things to improve the graduation rates. So if there are 100 students in the first year, when they graduate after 4 years, all the 100 students, if they graduate, that's 100% graduation. So that's how they can use predictive analytics to improve these things. Marketing. As I told you earlier, if you have 1 million customers, okay, keep printing the banners, flyers for 1 million, send it to them. They trash it. But today, you don't have to do that. You will use data science. You will take that 1 million customer and you will do something called as clustering. Clustering, you will try to put them in 2-3 groups. 2-3 groups, then one group is very, very likely to buy your products and services. Like airlines, the frequent flyers. Then there's another group where once in a year he flies. For that guy, if you give promotion, there's no use. He's not going to use it. So you take this frequent flyer group alone, we call them as a cluster, and for them, you go on, run promotions, loyalty programs. They are more likely to travel. They are more likely to buy your products and services. And thereby, companies can get better return on investment. So I've been talking for quite some time. Do anybody have any questions before I get on to introducing data science process? Anyone? Let me see the chat if there's anything here. Okay, there's nothing here. So I'll continue. And Pradeep or Sweta, you can always let me know if somebody is interested to know something else. Okay? So now, understanding datafication is collecting humongous data, storing them. Now, how do you analyze the data? So you go through the data science or data analysis or data process, whatever you call it as. It's basically analyzing data. Very, very simple. First, you have to define the problem. So on the problem to address பண்றதுக்கு, you collect data. So data collection means you have good data, bad data, missing data, எல்லாம் இருக்கும். So then what you do is, your model is only valid when the data is clean. So when data clean அப்படின்னும் போது, there should be no missing values. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கோர் ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறீங்க. How likely the student is going to get in the final exam வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா எக்ஸாம் ஸ்கோர்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ ஒரு 10 எக்ஸாம் இருந்து அதில்
4 எக்ஸாமுக்கு ஸ்கோர் மிஸ் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க. நீங்க எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபைனல் எக்ஸாம்? இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ யூ டேட்டா சயின்ஸ் has to go through cleaning data. எதுக்குன்னா in data science or data analytics, what is important is data in is data out. Have data in, if it is 100% quality, fresh data, clean data, your outcome will be tangible. So if your data is misleading or there are missing values and you make some assumptions or you skip those data records, then your outcome will have limitations. So junk in, junk out. Clean data in, clean, meaningful insights output. So that is why you have to do the data cleaning. And what you okay, I got it. Unmute. Can you hear me? Yeah, I think okay. Yes, sir. Please, sir, a quick time check. So we are losing some participants. So I have just posted a note to you. Yeah, go ahead. Tell me right now. Oh, okay. So should I skip these lectures and go to the end of the lecture? Probably. Oh no, sir. You have time. I mean, you can continue. Like we just Okay. wanted to give a quick time check. Just that we have given the participants about the tentative time schedule. So Not a problem. just Not a problem. So now I'll try to quickly go through these steps and avoid taking too just much take of your time. time, So sir. You don't have to. Yeah, you have all the time. Just wanted to give thank, you a quick time check. th- So no, thank you. just go ahead. We are listening. Like the session is more interesting. So just go ahead. You Thank don't you. have to rush for the sake of limitation of time. We have all the time in Not the a world. problem. Thank you. Thank you. So so basically, as a data scientist, what every company does, their data scientist team, their data science team, they have to they give a problem. Hey, we have to create some new products or services or something like that. So to address that problem, they have to collect data, relevant data, and the data which they collect comes from multiple sources. So they have to clean the data. Okay, data cleaning means some missing values, outliers, data formatting, data type errors இதெல்லாம் இருக்கும். So all those things you have to fix it. And then, as I told you, unlike in statistics வந்து you take a sample data and you explain some hypothesis and then you have to prove the null hypothesis or alternate hypothesis, right? இங்க அதெல்லாம் கிடையாது. You don't have to sample the data in many cases also because thanks to cloud computing storage, the data is going to drive you to look for patterns. Then you build a hypothesis, the research questions, and then you see some variables are connected, some variables are of no interest, and all that. So that's how you carry out the exploratory step. You will use visualization, charts, graphs, creating plots, and all that, scatter plot, and all that. Once you do that, your data is clean, you've analyzed, you found the correlation, and if I have to make, say, for example, for a used car, price prediction பண்ண போறீங்க. That is a problem. ஸோ ஒரு யூஸ்டு கார் ப்ரைஸ் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன இன்புட் உங்களுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க? வாட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு இம்பேக்ட் த ப்ரைஸ்? டெஃபினெட்லி whether it's a 4-door car or a 2-door car, whether it's a petrol, diesel or electric, then whether it is fully automatic or not, then whether it has got heated seats or not, AC இருக்கா இல்லையா, பவர் ட்ரெயின், and then maybe any luxury features அதெல்லாம் இருக்கும். So based on that you'll be able to predict, and then which year the car was made and whether it had all the oil maintenance, service maintenance and all that. அதெல்லாம் input கொடுத்தா it can make a good prediction. Similarly, you want to buy a house. So before and you in some cities, like there are you don't have real estate space, so you have to buy an old house. So when you are buying an old house, how are you going to predict what price that house is valuable? So enna பண்ணுவீங்க? Okay, whether it's an independent house or an apartment or a condo, then how many rooms, how many bedrooms, how many bathrooms, how many car parkings. So these are all the input. அதெல்லாம் கொடுத்தா you'll be able to make a prediction.
Okay, so that is what we call as model building. இந்த மாடல் பில்ட் பண்ணும்போது you take say housing data எடுத்துட்டு you have to build the model to predict housing price. So what we do is in machine learning, you are taking the data. So you will take one house which was recently sold. So அந்த ஹவுஸுக்கு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அந்த ஹவுஸுக்கு என்ன வேல்யூ விற்றாங்கன்னு தெரியும். ஸோ யூ நோ ஆல் தி இன்புட், யூ நோ வாட் ப்ரைஸ் த ஹவுஸ் வாஸ் சோல்ட். ஸோ உங்களுக்கு இன்புட்டும் தெரியும், அவுட்புட்டும் தெரியும். ஸோ இது எப்படின்னா, நீங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து யூ ஷோ எ டாக் அண்ட் ஷோ த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த டாக் அண்ட் தென் you show a picture, you show all the features, and then you say if these features are there, this picture is a dog. அதே போல் இன்னொரு பிக்சர் காட்டிட்டு இந்த ஃபீச்சர்லாம் இருந்தால் இட்ஸ் அ கேட். யூ ஆர் ட்ரைனிங் த கம்ப்யூட்டர் so many times. Then what happens is computer become intelligent because of these algorithms, machine learning algorithms. Then what it happens is after some time you show a new picture, it will say whether it's a dog or a cat. இதுதான் சிம்பிளாக மெஷின் லேர்னிங். ஸோ எப்படி கிளாஸில் டீச்சர் வில் பி ஏபிள் டு ட்ரெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், you are able to train the computer by showing a data. You have the data input, you have the data output. ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டினும் தெரியும், ஆன்சரும் தெரியும். கம்ப்யூட்டருக்கு கொஸ்டினும் கொடுக்குறீங்க, ஆன்சரும் கொடுக்குறீங்க, ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. தென் அடுத்த வாட்டி நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் கொடுத்தா அது என்ன ஆன்சர்னு அதே சொல்லிடும். தட் இஸ் மெஷின் லேர்னிங். ஐ எம் புட்டிங் இட் இன் சிம்பிள் லேமேன் டெர்மினாலஜி. ஸோ அதுக்கு நிறைய மெஷின் லேர்னிங் ஆல்காரிதம்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூ வில் பில்ட் அ டேட்டா. பட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் பண்ணுற மெஷின் லேர்னிங் ப்ரிடிக்ஷன் கரெக்டாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, உங்களுக்கு 100 ஹவுசஸ் இருக்குது வச்சுக்கோங்க. யூ ஆர் ப்ரெடிக்டிங் ஹவுசிங் ப்ரைஸ். யூ காட் 1000 ஹவுசிங் டேட்டா, 1000 ஹவுசஸ் விச் ஹவ் பீன் சோல்ட் டேட்டா இருக்குது. என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அந்த டேட்டாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறீங்க. 80 ஹவுசஸ், இப்போ 1000 ஹவுசஸ் வச்சுக்கோங்க, 800 ஹவுசஸ் டேட்டா எடுத்துட்டு இன்புட் அவுட்புட் தெரியும். யூ வில் யூஸ் இட் அஸ் ட்ரைனிங் டேட்டா. த அதர் 200 ஹவுசிங் டேட்டா இருக்குல்ல, இன்புட் அவுட்புட், அதை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் டேட்டான்னு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ யூ வில் டூ அ டேட்டா பார்ட்டிஷன். ஸோ யூ பில்ட் த மாடல் வித் த ட்ரைனிங் டேட்டா. அந்த 800 ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு பண்ணுவீங்க. தென் இந்த 200 டேட்டா, அதுக்கும் நமக்கு இன்புட்டும் தெரியும், அவுட்புட்டும் தெரியும். பட் அந்த 200 டேட்டா இன்புட் வரைக்கும் நீங்கள் டெஸ்ட் டேட்டாவை கொடுத்துட்டு அதனுடைய அவுட்புட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற வேல்யூவை பார்ப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ண அந்த 200 ஹவுசஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும். அந்த 200 ஹவுசஸ் எந்த ப்ரைஸுக்கு விற்றாங்கன்னு உங்ககிட்ட டேட்டா இருக்குது, கம்பேர் பண்ணுவீங்க. தென் யூ நோ த அக்யூரசி ஆஃப் யுவர் மாடல். அந்த அக்யூரசி நல்லா இல்லைன்னா யூ ஹேவ் டு ரிஃபைன் த மாடல். எப்படி ரிஃபைன் பண்ணுவீங்க? மேபி அந்த இன்புட்டை கொஞ்சம் டியூன் பண்ணணும். பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வரும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் த குட் மாடல் வேல்யூஸ், companies know, okay, if I launch this machine learning models, they will be able to predict accurately, very accurately. 100% accuracy கிடையாது டேட்டா சயின்ஸில். ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 100க்கு 100 மார்க் வராது டேட்டா சயின்ஸில். ப்ரெடிக்ஷன் அப்படிங்கும்போது ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர் இருக்கும். 95% வந்தால் கூட கிரேட், 90% இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டபிள். சில வாட்டிலாம் 80 தான் வரும். அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ் த மாடல். 100க்கு 100 மார்க் வரவே வராது ப்ரெடிக்ஷன். வந்துடுச்சுன்னா பிரச்சனை தெரியுமா? அது ஓவர் ஃபிட்டிங். அதான் அந்த புக்கு, ஓப்பன் புக்கு போல் ஈடிச்சான் காப்பின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அது போல் அது ஒத்து வராது. யூ கேனாட் ஜென்ரலைஸ் த மாடல். ஸோ யூ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் சம் அக்யூரசி எரர்ஸ். But as long as that prediction accuracy is like 80 to 90% or 95%, you are good to deploy them into production systems, and then companies can operate on their models. அப்புறம் இந்த சைட்லேயே நான் உங்களுக்கு உங்கள் கெரியர் பற்றி கூட சொல்லிடுறேன். ஸோ if you want to be a data scientist, what are the kind of jobs? You can be a data engineer, you can be a data analyst, you can be a machine learning developer or engineer, you can be a data scientist. ஸோ டேட்டா இன்ஜினியர்னா உங்கள் வேலை வந்து 80% டேட்டா கிளீனிங் கலெக்ஷன். டேட்டா அனலிஸ்ட்னா கொஞ்சம் டேட்டா கிளீனிங் இருக்கும், பட் யூ வில் டூ எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி அனாலிசிஸ். மெஷின் லேர்னிங்னா என்னென்னா உங்களுக்கு எல்லாம்
தயார் பண்ணி வச்சுட்டாங்க டேட்டாவை, க்ளீன் டேட்டா. என்ன மாடல் பில்ட் பண்ணணும் எல்லாம் ரெடியாக வச்சாச்சு. ஆல் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆர் ரெடி ஃபார் யூ. You have to use your statistical and mathematical modeling and computer skills to build the machine learning models and then deploy them. You will do the model building, testing, and deployment. But data scientist na somebody who is doing all the things, or rather who is involved in the entire life cycle. So I hope this slide itself will help you decide what career you can probably choose, and if you choose, what kind of jobs are you looking for. And of course, நான் சொன்ன the model building சொல்லும்போது there are basically three model categories. ஒன்று என்னென்னா கிளாசிஃபிகேஷன். கிளாசிஃபிகேஷன் என்னென்னா, உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் வருது. உங்கள் இமெயில் வந்த உடனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இமெயிலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், இன்பாக்ஸ். ஒவ்வொரு நாளும் when you go to the inbox, when you open your email, you will see maybe 10 emails in inbox, there will be 25 emails in spam. How did Google or Hotmail or MSN or Apple, how do they know that email is spam? ஒன்று, அவங்களுக்கே அந்த மெயில்லாம் ஸ்பேம்னு அவங்க டேட்டாபேஸில் இருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இமெயில் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் மெட்டீரியல் எனக்கு வேணாம், ஸோ யூ வில் கோ அண்ட் ரெஃபர் தட் ஆஸ் ஸ்பேம். நீங்கள் ஒரு இமெயில் எடுத்துகிட்டு திஸ் இஸ் ஸ்பேம் அப்படின்னு மார்க் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் வாட் வி கால் லேபலிங். ஸோ அந்த இமெயில் தான் இன்புட், பட் அந்த இமெயிலை போய் நீங்கள் ஸ்பேம்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள், அதுதான் அவுட்புட். ஸோ அதுக்கேற்ற போல் என்ன ஆகுனா, கூகுள் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்கள் டேட்டா உங்கள் இமெயிலை பார்த்துட்டு ஓகே இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் இது ஸ்பேமு, அதனால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் ஸ்பேம் காமிச்சிடும். அதுதான் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம். ஓகே. ரெக்ரெஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ப்ரெடிக்டிங் த யூஸ்டு கார் ப்ரைஸு, ப்ரெடிக்டிங் த ஹவுசிங் ப்ரைஸ், அதெல்லாம் ரெக்ரெஷன். இன்னொன்று என்னென்னா கிளஸ்டரிங். நான் சொன்னேன் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் முன்னெல்லாம் என்னென்னா, இஃப் யூ ஹேவ் 100 million customers, யூ ஹாவ் டு சென்ட் கூப்பன்ஸ் டு ஆல் த பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. 100 million கஸ்டமர்ஸை நீங்கள் வந்து ஒரு கிளஸ்டரிங் பண்ண போகிறீங்க. அந்த 100 million கஸ்டமர்ஸை 2-3 குரூப்பில் போடுவீங்க. மார்க்கெட்டிங்காரன் சொல்லுவான், எனக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளையர் வேணும், மிட் ரேஞ்ச் ஃப்ளையரு, லோ ஃப்ளையர் கேட்டகரி வேணும், 3 இருந்தால் போதும் அப்படின்ட்டு. அதனால் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஜாப் என்ன, நீங்கள் அந்த டேட்டா எடுத்துகிட்டு கஸ்டமர் டேட்டாவை நீங்கள் கிளஸ்டர் பண்ணி ஒரு 3 கிளஸ்டர் பண்ணிவிட்டு, உனக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளையர் வேணும்னு சொன்னால் இந்தா உன்னுடைய ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளையர் கிளஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம். அவங்க அந்த அந்த ஒரு குரூப்பை எடுத்துகிட்டு தென் தே வில் ட்ரை டு கிளாசிஃபை ஆர் ப்ரெடிக்ட். கிளாசிஃபைனா அந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளையர் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளையருக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தா வில் தே பை ஆர் வில் தே நாட் பை அவர் ஆஃபர்ஸ் அப்படின்றது தான் கிளாசிஃபிகேஷன். ப்ரெடிக்ஷன் என்னென்னா, ஐ எம் சென்டிங் எ கூப்பன், ஹவு லைக்லி இஸ் திஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளையர் கோயிங் டு யூஸ் மை கூப்பன் அண்ட் மேக் அ ட்ராவல். அது ப்ரெடிக்ஷன். ஸோ வெரி சிம்பிளாக நான் ஐ ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் தீஸ் திங்ஸ் டு யூ. அண்ட் தென் ஃபைனல் ஐ தாட் இந்த datafication, data all around us, okay, omnipresent, omnipotent. அதோட ஒன் ஆஃப் தி யூஸ் கேஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா recommendation systems. So whether you go to Netflix, as soon as you log in, it will tell you all the recommendations. You go to Amazon Prime, it will tell you the recommendations. How do they know everything about me, what I like, what I don't like? அதுக்கு ஒரு கோட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். Steve Jobs, as you know, one of the greatest visionaries and disruptive entrepreneur, this is what he said. In fact, this is what is actually happening in the world. Some people say, give the customers what they want, but that is not my approach. Our job is to figure out what they are going to want before they do. நமக்கு என்ன வேணும்னு நமக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே கம்பெனிக்கெலாம் தெரியுது. நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கு தெரியுது நான் என்ன படம் பார்க்க போகிறேன், எந்த படம் பார்க்க விரும்புவேன் அப்படின்ட்டு. I think Henry Ford once said, if I had asked customers what they wanted, they would have told me a faster horse, because people were traveling in horse. They will say, if the horse can run faster, that is enough for me. I can reach my destination faster. They would not have invented the wheel. If they had not invented the wheel, they would not have invented the airplane. You understand? So people don't know what they want until you show it to them. Trust me, this is 100% true. எஸ்பெஷலி நம்ம ஆன்லைன் பிஹேவியர், ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏதோ ஒரு ஐட்டம் வாங்கணும் போயிட்டு
அது வாங்காமல் மற்ற எல்லாம் வேண்டாதெல்லாம் வாங்குவோம். அது எதுக்கு நான் வேண்டாதுன்னு நம்ம நினச்சோம். பட் அவன் ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தப்போ ஐயோ இதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகுமே, நல்ல டீலில் கிடைக்குதுன்னு போய் வி கோ அண்ட் பை. Temptation shop. Okay. So that's why Steve Jobs said, I don't rely on market research. Market research, they give a survey and they will ask people what they want. Okay, you have an iPhone 17, என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வேணும்னு 4-5 கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஃபீச்சர்லாம் போடுப்பா போதும் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரிலாம் ஆப்பிளும் கூகுளும் திங்க் பண்ணனா இந்த மாதிரி டிஸ்ரப்ஷனே இருக்காது. பட் they use these data science techniques, they use the datafication, they use the data, find the patterns, trends, and they are positioning products and services before us, personalizing for our likes and dislikes, and tempt us to buy, to watch the movies, to listen to the music, and all that stuff. So that is the crux of recommendation systems. That's the purpose of datafication. There's a benefit of datafication for use cases like recommender system. So what happens? That's what I say. Do you know why how Netflix or Amazon is able to tell what products or shows you'll be interested? That's nothing but datafication in action. Your data is driving all those predictions. Every online activity captured, stored, analyzed, and they're giving personalized recommendations. Okay. So datafication is basically converting every information about our behavior into valuable, quantifiable data. And they're able to generate insights. They're able to transform those insights into innovative products and services. They're able to upsell. They're able to cross-sell. And they're able to make the customer happy. They're able to improve the user engagement. And they're able to make more revenue. So this is the example that I'm talking about in terms of, if I go to this thing, you can see it says because you watch the Comey rule, it is making all the recommendations, right? This is all something. And there are different types of recommendation. You've got a collaboration filtering and there's content-based filtering. Briefer சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது. முன்னெல்லாம் how do you get recommendation? Like your friend whom you trust, he will say, hey, no, I watched this movie. It's very good. You will like it. Because maybe both of you watched movies together and you have similar likes for movies and all that, and the genre. That's how we got recommendations. But today you see how the recommendations are happening. There are two types, okay? One is this collaborative filtering. So here is this lady, she watched these movies. And this guy, he also watched those two movies. So you are able to see X watching two movies, Y also watching two movies. They have some similar patterns. So let's look at this movie. This movie, will they like? She has already watched it, but because both of them have similar taste, we can make this movie recommendation. So collaborative filtering na ella user data irundha panna mudiyum. Okay, this is what Netflix uses. Content-based filtering, you don't need every user data. Other than actually personalization. For Amazon, they've used both the techniques. But first one, unga purchasing history பார்த்துட்டு, they are going to make recommendations. So this guy, he watched these movies, and the movies என்னென்ன features, அது comedy movies, and there's also romance, and it also has the same cast, Tom Hanks and Meg Ryan. So they are looking at another movie, adum comedy, romance, same cast. So obviously this guy will be liking it, and they make a recommendation. This is very simple, very, very easy to understand, no rocket science. But Amazon, they use both techniques. They use collaborative as well as content filter. Okay. I've given some more details. I don't want to go through that because it will take. But now let's look at the applications. Okay. So maximum recommendation systems on the namakku, what we see every day is your retail industry, your e-commerce, right? Whatever may be the e-commerce platform you use. Personalized merchandising. Okay. You bought this item, so you would be interested in it. Your shopping history shows that you bought these items in the last 1 month 3 times. So
you are running out of stock. You may be interested in buying this thing. Do you want to add it to the cart? Idella personalized merchandise. Then product recommendation. Okay, you bought some product. You bought that product based on some reviews, so they can make some recommendations. That is frequently bought together. So if you buy a laptop, you need a mouse, you need a USB, you need a HDMI cable, you need a mouse pad. Adana product. In the idhula enna aguna, you are actually creating a user journey. So as I said, if I go to Amazon.com, my homepage on Amazon.com will be different from yours. Okay, so you are basically attracting the customer, making the customer feel more productive. You are giving them valid, relevant suggestions for products and services. You are giving gentle reminders for them to stock their items. And you're also giving special promotions, offers, and you're also allowing the customer to look at the product reviews, uh, do price comparison. You're doing everything that an assistant would have to do, spending hours. In a jiffy you are able to do that. So that's the biggest advantage of this one. Then if you look at let me do the other experiment. So Netflix, Prime, personalized content. Now look at Google, Facebook. How are they putting the ads? Again, that's good personalized ads now when they are recommending based on your content that you watch. Then banking and finance, they can always give personalized travel, but travel industry, okay, because you visited some place, they probably can make recommendations to other places that may be of interest. And then there is this concept of datafication layer. Datafication is one of the reasons is earlier data was coming from your browsing history. Then we all started having mobile devices, so we got data from the mobile devices. Then your smartwatches, smart meters, and then you have these cars with sensors and a lot of Internet of Things data. Then you have got smart meters, your Nest thermal controls, along with the trick. Internet of Things, the data coming from all these devices, right? Connectivity devices. But what companies are trying to do is how do they take this Internet of Things data, augment them with other social media, unstructured data, and all that, and they are looking at Internet of Behavior. Internet of Things அப்படின்றது and the data coming from all those hardware devices, sensors, and all. But Internet of Behavior is what is basically driving all these recommender systems and all that stuff. Okay, so I've given you some examples of how they can be used. So, like for example, our smartwatches. See, my watch is telling me all my health habits, my activities. How long do I sit? How long? Now, imagine I'm sitting for a very long time. My Apple Watch is telling me, "Hey, it's time to stand up." Similarly, I'm driving my car, EV car, has sensors. It is alerting me and says, "Hey, you have been driving for 3 hours now. Take a coffee break." Now, that is to they see your driving habit, your steering wheel control, your braking habits, எல்லாம் பார்த்துட்டு in real time it says it's time for a coffee break, right? See, you see how much Internet of Behavior, your behavior driving, your exercising, all those things, everything is being used, and companies are able to deliver these products and services. You can get a health alerts on your watches if your BP is shooting up or if you have a heart attack, or all those things can be done. Okay. Then the other app which I thought of sharing with you is, my car insurance company, they have this app called Drive Safe and Save. Again, Internet of Things analytics is it. So basically, it's a telematic insurance program. So they'll give you a beacon. It's like a transponder. You put it in the car, and it tracks all your drives, your braking, and all that. You see, it gives me a summary here. Your braking needs improvement, acceleration needs improvement, speed needs improvement, cornering needs improvement, phone distractions. So if you're taking calls during drive, if you can put do not disturb, you'll probably get 100%. Otherwise, it's 92. So I'm good in that. So it gives you all this analytics. Everything is happening, like Internet of Behavior.
how they're all able to make recommendations to you. Okay, and what do? They incentivize. They incentivize the good behavior. So if your good habits are good, they are going to give you reduced auto insurance premium, car insurance premium. So they are also making that. But advantage in while they are rewarding good behavior, they are also punishing you for bad behavior. So if you're not driving, your driving habits are not good, your premium will go up, you may get into an accident, you'll have a co-pay, and all those things will happen. So it protects you, it protects the pedestrians, it protects the road users, and everybody is having a win-win situation. Okay. Finally, I know all of you are waiting for this one, so let me try to. Pradeep, do I have time for another 10-15 minutes? Sure, sir. Go ahead. Okay. So I know everybody is looking for this buzzword Gen AI. So let me tell you, Gen AI, generative AI. So AI in artificial intelligence. We have been using artificial intelligence for a very long time, conventionally. The robotics use பண்ணுவோம். Then we started using in machine learning algorithms. But on the traditional AI algorithms, they were used to make predictions. But generative AI means it generates something, it creates something. That is what it is. So, எல்லாருக்கும் chat GPT தெரியும். You open chat GPT, you can say, give me, write an essay about data science for beginners. சும்மா ஒரு கொஸ்டினை எழுதுங்க. அதுதான் நாங்கள் ப்ராம்ப்ட்னு சொல்லுவோம். இப்போ கூகுளில் போய் நம்ம எப்படி சர்ச் பண்ணுவோம்? டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு அனுப்புவோம். அதான் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே போல் இங்கே கூட சாட் ஜிபிடி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாலும் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த கீவேர்டு. இங்கே கீவேர்டுன்னு சொல்ல மாட்டோம். வி கால் திஸ் as prompt. So you are asking a question that prompts the system to give you a response. So it's like a query, database query போல். ஸோ நீங்கள் போய் கேட்க போகிறீங்க அந்த இது. So once you ask, it will generate. Now, how did it generate an essay for you? Because it has a knowledge base. How was that knowledge base built? Behind the scene, there are language models, text mining, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு they have a repository. And then உங்கள் கேள்விக்கு ஏற்றா போல it is able to generate the response. Content generation நமக்கு தெரியும். But பிக்கெஸ்ட் கேம் சேஞ்சர் என்னன்னா ஜென் ஏஐயில் இமேஜ். இப்போ நமக்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு பொம்மை போட சொன்னால் எனக்கு வராது. இந்த லைன் ஸ்கெட்ச் தான் போட முடியும் நமக்கெல்லாம். பட் டுடே யூ கேன் ஜென்ரேட் இமேஜஸ். நவ் லுக் அட் திஸ் ஒன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் ஐ கேன் மூவ் திஸ். லெட் மீ ஓகே ஐ வில் மூவ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், செரி பிளாசம் நியர் a லேக் snowing. ஸோ நீங்கள் யூ கேன் கோ அண்ட் யூஸ் எனி ஆஃப் தி ஜென் ஏஐ apps, models. DALL-E 2, this is from OpenAI. Mid-Journey, Stable Diffusion, இதெல்லாம் ஒரு ஆப். இதில் நீங்கள் போய் இந்த கொஸ்டின் அடிங்க, செரி பிளாசம் நியர் அ லேக் ஸ்னோயிங். பாருங்கள், அது கொடுக்குற அவுட்புட். They are not the same, but each one of them generate content, images they created, which earlier நீங்கள் ஒரு blog write, you are creating a blog வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் வேணும். முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு இமேஜ் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட போய் அவங்கள எடுப்போம். ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம், கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அது அந்த சோர்ஸ் நம்ம சைட்டேஷன் கொடுத்துருவோம். வேணாம், யூ கேன் கிரியேட் ஒரிஜினல் கான்டென்ட் பை யூஸிங் ஜென்ஏஐ. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ யூ கேன் கிரியேட் கான்டென்ட், யூ கேன் கிரியேட் இமேஜஸ், யூ கேன் கிரியேட் மியூசிக், you can create audio, video files. Okay. And so behind the scenes, you have complex machine learning algorithms. They look at the patterns and they give you the output that matches very close to your expectations. அதுதான் GenAI. Okay. And so it's nothing but a set of artificial intelligence algorithms, models and systems. So எல்லாருக்கும் chat GPT தெரியும், அது language model. அது DALL-E வந்து you can use it for image creations. And there are so many large machine learning models which are powering them. But what you have to remember is data science analytics வந்து we call AI models.
அந்த ஏஐ மாடல்ஸ் இன் டேட்டா சயின்ஸ்னாலே என்ன சொன்னேன், ப்ரெடிக்ஷன். ஸோ அங்கே யூஸ் பண்ணுற ஏஐ மாடல்ஸ் என்னென்னா, you take the data, you split them into training data to build the model, then you test the model using test data, and then you deploy the model. அதுதான் traditional AI model. They are all used for prediction, okay, or classification. But இங்க வந்து generate means you create. So முன்னெல்லாம் நம்ம வந்து we are not good writers, we are not good artists, but thanks to Gen AI you can be a writer, you can be an artist தேங்க்ஸ் டு திஸ் டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ இப்போல்லாம் நீங்கள் பிளாக் எழுதுனா ஈஸியாக எழுதலாம், ஏன்னா கான்டென்ட்டும் அதே க்ரியேட் பண்ணிவிடும். பிரச்சனை என்ன, கூகுள் கூட நீங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வர ரிசல்ட்டு நீங்கள் லைப்ரரியில் போய் தேடினது கிடையாது, அவனுடைய அல்காரிதம் தேடி உங்களுக்கு கொடுக்குற அவுட்புட். அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் யூஸிங் இட். இங்கே பிரச்சனை என்னென்ன ஜென்ஏல வை தேர் ஸோ மச் ஆஃப் கன்சர்ன் இஸ், நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டு ரைட்டர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் வேலையே இருக்காது. ஏன்னா அவங்க செஞ்ச வேலையெல்லாம் திருட்டுத்தனமாக நீங்கள் ஜென்ஏஐ யூஸ் பண்ணி யூ கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் யூ கேன் கிளைம் ஆஸ் யுவர் ஒர்க். அந்த காப்பிரைட் வயலேஷனு, அந்த பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் இதெல்லாம் வயலேட் ஆகும் அப்படின்ற பிரச்சனை தான் மெயின் பிரச்சனை. ஸோ அது இம்பேக்ட் அதை காப்பாற்றினாங்கன்னா எவ்ரிபடி வில் பி ஹேவிங் அ வின்-வின் சிச்சுவேஷன். ஸோ நீங்கள் ஒரு கான்டென்ட்டு இந்த இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம், பட் யூ பே த பர்சன் ஹூ ஒரிஜினலி created the source data for the model, then people must be able to get it. இல்லைன்னா ஆர்டிஸ்ட்டு, ரைட்டர்ஸு, ஃபிலிம் ஸ்டோரி ரைட்டர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வேலையே இருக்காது. அதனால தான் ஹாலிவுட்டில் கூட இப்போ ரீசெண்டாக தெர் வாஸ் அ ஸ்ட்ரைக், பிகாஸ் தே வில் லூஸ் த ஜாப்ஸ். ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துரும் ப்ரொடியூசருக்கு. ப்ரொடியூசர் முன்னே 500 கோடி செலவு பச்சா இப்போ 100 கோடியில் படம் எடுத்துடலாம், புரிஞ்சதா? ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் சம் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ். And of course, I have given some details which I didn't want to go. And but how can Gen AI help data scientists? So data scientists வேலை நான் சொன்னது தெரியுமா, 80% of the time you are doing data cleaning. ஏன்னா சொல்லுவாங்க தெரியுமா, எப்போவுமே சக்ஸஸ் அப்படின்னா 99% பர்ஸ்பிரேஷன், 1% இன்ஸ்பிரேஷன். அது போல் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் கூட உங்கள் ப்ரெடிக்ஷன் நல்லா இருக்கணும்னா 80% டைம் கிளீனிங் த டேட்டா தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதை எவ்வளோ பியூர் டேட்டா பண்ணிங்கன்னா மாடல் பில்டிங்கு, ப்ரெடிக்ஷனை எல்லாம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போயிடும். ஓகே, ஸோ அந்த கிளீனிங் ப்ராசஸில் என்னென்னா, நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹேவ் டு ரைட் கோட், பைத்தான்லையோ ஜாவா ஆர். ஓகே, பிரதீப், த ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப். தேங்க்யூ. I think limit நம்ம டச் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் சார். ஸோ we have started again. Not a problem. Thank you. Thank you. Yeah, we start. So you understand, like now for the data scientists, எங்கே அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும், அந்த கோடு அவங்க எழுதி பண்ணுறதை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த கோட் ஜெனரேஷன்லாம் இட் கேன் ஹெல்ப். ஸோ you will be able to use Gen AI to create the code and all that. And software programmers, இப்போது உங்களுக்குலாம் ஒரே ஒரு பிரச்சனை ஒன்று சொல்கிறேன். And I am a university professor. எங்களுக்கு பிரச்சனை என்னென்னா, இப்போ if I give a software assignment, okay, I tell students develop a predictive model ஃபார் சம் டாஸ்க்குன்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக ஜென்ஏஐயை யூஸ் பண்ணி தே கேன் கெட் த கோடு அண்ட் அந்த கோடை அவங்க ரன் பண்ணி அவுட்புட் கூட கொடுத்துடலாம். ஸோ நாளைக்கு வேலைக்கு போகும்போது நீங்கள் எப்படி அந்த கோடு எழுத போகிறீங்க? ஸோ அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ இஃப் இன் ஒர்க் பிளேஸ், யூனோ, probably you can use it to automate and improve productivity, but for learning purposes, you have to build those skills. So முடிஞ்ச வரைக்கும் don't try to use chat GPT and all that to write the software and all that, because நாளைக்கு உங்கள் வேலையே உங்கள் சாஃப்ட்வேர் திறமை பார்த்து தான் கொடுக்க போகிறாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டூல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே போய் கோடே எழுத முடியாது. ஸோ that is something that I just wanted to caution students. And then, as I said, you can use for so many applications. Okay, let me go to the previous slide just a minute. Various text generation யூஸ் பண்ணலாம், இமேஜ் க்ரியேஷன், கோட் ஜென்ரேஷன். கம்பெனிஸ் வந்து சேட் பாட்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 24/7 சேட் சப்போர்ட் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய டைம் நீங்கள் ராத்திரி 2 மணிக்கு போய் ஒரு கஸ்டமர் சப்போர்ட் சேட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது எல்லாம் கொடுத்துரும். ஏன்னா எல்லாம் ட்ரிவன் பை ஏஐ, சேட் பாட்னு சொல்கிறாங்க.
கடைசியில் எல்லா எஃப்ஏக்யூ முடிஞ்ச அப்புறம் இஃப் யூ ஸ்டில் நீட் அசிஸ்டன்ஸ் தென் தே கனெக்ட் டு ஹியூமன். அதர்வைஸ் 90% ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆன்சர். ஸோ அது இன்னொன்று. ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ. கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு பர்சனலைசேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். கம்பெனிஸ் இப்போ அமேசானில் வந்து தே யூஸ் ஜென்ஏஐ ஃபார் ஃப்ராட் டிடெக்ஷன். சில பேர்லாம் என்ன தெரியுமா, ப்ராடக்ட் ரிவ்யூலாம் ஃபேக்காக எழுதுவாங்க, இது நல்லா இல்லை, இது நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அந்த ரிவ்யூவை பார்த்து நிறைய பேர் வாங்குறாங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் தே கேன் யூஸ் ஜென்ஏஐ. ஓகே. அண்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. ப்ரெடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ், ஆட்டோமேட் டேட்டா என்ட்ரி, கஸ்டமர் சப்போர்ட், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் யூ சம் யூஸ் கேசஸ் வேர் இட் கேன் பி டன். எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலும் யூஸ் பண்ணலாம் சாட் ஜிபிடி, ஜென்ஏஐ எல்லாம். அண்ட் ஒன்று திங்னா, இப்போது உங்களுக்கு கூகுளில் குயிக் ரிசல்ட்ஸ் வேணும்னா அந்த கீவேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே போல் சாட் ஜிபிடிலாம் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி ஹவு யூ ஃபார்முலேட் தட் கொஸ்டின், அதுதான் ப்ராம்ப்ட் அப்படின்னுவோம். அந்த எப்படி அந்த ப்ராம்ப்ட் எஃபெக்டிவாக எழுத முடியும், அதுக்கேற்ற போல் உங்களுடைய அவுட்புட்டு வரும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். இப்போ மார்க்கெட்டிங் கை இஃப் யூ வாண்ட்ஸ் டு யூஸ் சாட் ஜிபிடி என்ன பண்ணுவான், வாட் ஆர் சம் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஃபார் அ நியூ மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் ஃபார் அவர் ப்ராடக்ட். இது ஒரே வாட்டி அந்த கொஸ்டின் வராது. அதனால் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா, யூ சே கிவ் மீ சம் ஐடியாஸ் ஃபார் எ மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் ஃபார் அவர் ப்ராடக்ட்னு கேட்போம். அது ஏதோ வரும் எஸ்ஏ. அது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் சம் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஃபார் எ நியூ மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்னு நீங்கள் ரிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எப்படி ஃபைன் டியூன் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற போல் உங்கள் ரெலவெண்ட் அவுட்புட்டும் கிடைக்கும். ஓகே. அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் the Harvard Business Review says Chennai is making companies more data oriented. Now you'll be surprised. We think that in the 21st century already companies are data oriented, but companies are data oriented சொல்லும்போது அவங்கெல்லாம் அந்த டேட்டா பேஸ், டேட்டா வேர் ஹவுஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் டேட்டா ஓரியன்டட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. பட் இப்போ கம்பெனிஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா, டிரான்சாக்ஷனல் டேட்டாலாம் வந்து ஒன்லி டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க். The below the iceberg, below the water, 80% of the data வந்து the data coming from website, social media, smart devices, அதுதான் மொபைல் டிவைசஸ். ஸோ அந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா, அந்த பிக் டேட்டா இருக்குது பாருங்கள், அது கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் கம்பெனிஸு ஆர் பிகமிங் மோர் டேட்டா ஓரியன்டட். இப்போலாம் பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணாம், க்ளவுட் இருக்குது. அதனால் அவங்க க்ளவுடுக்கு வந்து யூபர் ஆட்டம், யூபர் கூப்பிடும்போது பே பண்ணுங்க. அது போல் க்ளவுடு கூட நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு பே பண்ணால் போதும். So you can scale it up, you can scale it down. இன்னைக்கு startup company, you are only 2 employees. Tomorrow you give a great product. You can become a 20,000 employee company in no time. You can sign up for AWS Cloud or Google Cloud. எல்லாம் உங்ககிட்டே இருக்காது, எல்லாம் அவன் மெயின்டைன் பண்ணுவான். கம்ப்யூட்டர்ஸு, சர்வர்ஸு, இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி எல்லாம். நீங்கள் சும்மா மாதம் அந்த 2000 யூசர்ஸ்க்கு பே பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், எல்லாம் அவன் பார்த்துப்பான். அப்டேட்ஸு, சாஃப்ட்வேர் பேச்சஸ் எல்லாம் அவன் பார்த்துப்பான். Okay, so that is how companies are becoming more data oriented. So as I said, finally I want to conclude, datafication in a way is very very good. நமக்கு ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட், நமக்கே தெரியாமல் ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட். நம்ம Amazon.com போனால் ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட், நம்ம நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆன் பண்ணால் ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட். இந்த படம் பாரு, இது பார்க்காத, இதுக்கு ஸ்டார் ரேட்டிங் 4, இதுக்கு 2 ரேட்டிங்கு, எல்லாம் அவனே பண்ணிடுறான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் போல். பட் வாட் ஆர் த ட்ராபேக்ஸ் ஆர் கன்சிடரேஷன்ஸ்னா the data use or misuse. இதெல்லாம் like a knife. Okay, knife you can use it to spread cheese on your bread, or you can use it to slash someone's throat. So எல்லாம் the ethical considerations. Data privacy. So நம்ம டேட்டா எல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி, how do they maintain data privacy? How they should not be sharing with unauthorized third party companies. Then how they secure the data. ஏன்னா they may not be sharing the data with others, but அவங்க ஸ்டோரேஜ் பண்ணுற டிவைசஸ், அந்த டேட்டா சென்டர், அதை எவனா ஹேக் பண்ண வச்சுக்கோங்க, அவன் நம்ம டேட்டா எடுத்துகிட்டு மற்றவங்களுக்குலாம் விற்றுடலாம். ஓகே, ஸோ ப்ரைவசி, டேட்டா செக்யூரிட்டி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்கு தான் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் iOS 17லலாம் எவ்ரி ஆப் வந்து கன்சென்ட், transparency. So one வந்து you are giving the consent to that app guy, you can track information or how much of information you can track.
Next, you can track my information, but am I allowing you to share that with third party? Yes or no, அது கூட ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டேட்டா பயஸ். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பேங்க்குக்கு போகிறீங்க, அவன் உங்கள் கிரெடிட் ரேட்டிங்லாம் பார்த்துட்டு அந்த மாடல் ரன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கோர் வரும், ஃபைக்கோ ஸ்கோர்னு சொல்லுவோம். அது அந்த ஃபைக்கோ ஸ்கோர் வந்து உங்கள் ஃபைனான்ஷியல் வயபிலிட்டி ஸ்கோர். ஸோ இந்த பையனுக்கு லோன் கொடுத்த இவருக்கு லோன் கொடுத்தா இவர் லோன் கட்டுவாரா இல்லையா, அதுதான் ப்ரெடிக்ஷன். இதில் என்ன ஆகும்னா சில வாட்டி பயஸ் இருக்கும். ஏன்னா டெமோகிராஃபிக்ஸ் இருக்குது. இவன் வெள்ளைக்காரன், இவன் கருப்புக்காரன், இவன் ஏழை, இவன் பணக்காரன், இல்லைன்னா அதெல்லாம் ஏதோ இருக்கும் அந்த டேட்டாவில். அதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணி அந்த மாடல் அவுட்புட் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. இவனுக்கு லோன் கொடுக்காதுன்னு சொன்னால் அது பயஸ். ஸோ அந்த டேட்டா பயஸ்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் அன்லாஃபுல். தென் டேட்டா ஓனர்ஷிப். ஹூ ஓன்ஸ் யுவர் டேட்? ஓகே. அதனால் இப்போ ஃபேஸ்புக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் நீங்கள் ஹெல்த் செக்கப் பண்ணுற போல் நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிற அட்வைஸ் என்னென்னா, ஹெல்த் செக்கப் நம்ம ஆனுவலாக பண்ணுவோம், இல்லைன்னா 6 months ஒரு வாட்டி பண்ணுவோம். அதே போல் ஆன்லைன் கூட நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கு, லிங்க்டின் எல்லாத்துல கோ அண்ட் செக் யுவர் ப்ரொஃபைல். நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ கேன் சி மை போஸ்ட், மை செல்ஃப், ஒன்லி மீ, இல்லைன்னா மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் பப்ளிக். இந்த மாதிரி 4 கேட்டகரி இருக்குது. உங்களுக்கு எல்லாமே பப்ளிக்கில் போட்டிங்கன்னா கோவிந்தா. எவனாவது எங்கேயோ யுகாண்டாவில் உட்காந்து உங்கள் டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு உங்கள் இமேஜை மார்க் பண்ணிவிட்டு, இல்லைன்னா சில வாட்டி சில ஃபேஸ்புக்கில் சடனாக மெசேஜ் வரும், ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட், ஹே ஐ எம் ஸ்டக் இன் ஹவாய், ஐ லாஸ்ட் ஆல் மை வாலெட், கேன் யூ சென்ட் மீ சம் மனி அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் ரேன்சம் வேறு, இல்லைன்னா ஹேக்கிங். ஸோ எவ்ரிபடி டிஜிட்டல், நமக்கு டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கிறதுனால வி ஹாவ் டு டூ அ டிஜிட்டல் ஆடிட், ஹெல்த் செக்அப், டிஜிட்டல் ஹெல்த் செக்அப் எவ்ரி இயரு 3 months ஒரு வாட்டி, 6 months ஒரு வாட்டி பண்ணி உங்கள் டேட்டா வேணாத டேட்டாலாம் டிலீட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. அண்ட் தென் ஹவு டேட்டாஃபிகேஷன் இஸ் ஏ ஹெல்ப் இன் பர்சனலைசேஷன் ரெக்கமெண்டேஷன். தட்ஸ் வாட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் திங். நவ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜாப் மார்க்கெட் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வேணும்? ஸோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட், machine learning engineer, software engineer, robotics engineer, AI research scientist, augmented reality, virtual reality developer, இதெல்லாம் ஜாப்ஸ் யூ கேன் லுக் ஃபார் இட். இதெல்லாம் பேர் தான். எல்லாத்துக்கும் ஸ்கில்ஸ் என்னென்னா, உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் பைத்தானு, ஜாவா, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த சாட் ஜிபிடி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஜென்ஏயில் ஒர்க் பண்ணணும்னா டீப் லேர்னிங் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டா நல்லது. அப்புறம் டெக்ஸ்ட் மைனிங், சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் தெரிஞ்சது தான் நல்லது. அண்ட் சாட் ஜிபிடி அதுவும் யூஸ் பண்ணுறது ஃபார் கான்டென்ட் ஜென்ரேஷன் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ஆஃப் டாஸ்க் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். தென் ஐ செட் ஃபார் யூ கேன் கிரியேட் டெக்ஸ்ட், யூ கேன் ஆல்சோ கிரியேட் இமேஜஸ். ஸோ அந்த இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்குலாம் அதுக்கேற்ற போல் இந்த மிட் ஜேர்னி அந்த மாதிரி டூல்ஸு. அப்புறம் டேட்டா இன்ஜினியர்னால் உங்களுக்கு சொன்னேன். அப்புறம் மாடல் பில்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. மாடல் பில்டிங்க்கு வந்து மாடல் பில்ட் பண்ணுறது, டியூன் பண்ணுறது, அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாடல் டியூன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா 6 monthsக்கு முன்னாடி பில்ட் பண்ண மாடல் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கம்பெனி ரிஸ்க் அதிகமாகிடும். ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அந்த சேட் பாட். ஸோ கம்பெனிஸ் ஆர் ட்ரைங் டு யூஸ் இ-காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி, கஸ்டமர் சர்வீஸ் எல்லாத்துல வந்து சேட்பாட் யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் நல்லா யூஸ் ஆகும். அப்புறம் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னா பாருங்கள், அதாவது யூஎஸில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஆவரேஜ் சேலரி இது ஒரு 120K. சப்போஸ் ஏன்னா இங்கெல்லாம் ஒரு காலேஜ் டிகிரி வந்தால் ஒரு 80K அந்த மாதிரி வர்றது ஸ்டார்டிங் இருக்கும். பட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருந்தால் 120K ப்ளஸ் அபோவ் வரும் ஸ்டார்டிங். நான் சொல்லிட்டுருக்கேன். அந்த 120K வரணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக டேட்டா சயின்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி இருந்தால் நல்லது. ஓகே, தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் அதர் திங்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஆல் ஐவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். பட் ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஜென்ரலாக நம்ம காலையிலலாம் படிக்கும்போது நமக்கு ப்ரோக்ராமிங் நல்லா தெரியும், அது இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இல்லை, இப்போ மாடர்ன் டே வேர்ல்டில் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் உங்கள் ஃபவுண்டேஷனு. பட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னால் how you communicate, how you present, how you can work with a team, collaboration, அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென்
இப்போ டேட்டா சயின்ஸ் கரியரில் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க, காலையிலேருந்து வரும்போது நமக்கு என்ன இருக்கும், எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுங்கள், டேட்டா என்தூசியஸ்ட் ஆகும். நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் இன்டர்ன்ஷிப் இல்லைன்னா கூட நிறைய சைட்ஸ் இருக்குது. யூ கேன் டேக் கேகல்லாம் போனீங்கன்னா ஃப்ரீ டேட்டா செட்ஸ் இருக்குது. இந்த டேட்டா எடுத்து நீங்களே அனலைஸ் பண்ணலாம். அண்ட் Amazon.com அதிலலாம் உங்களுக்கு அமேசான் இன்னும் சில இதெல்லாம் இருக்குது. ஃப்ரீ டேட்டா நீங்கள் எடுத்து நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் வச்சு யூ கேன் பில்ட் அ போர்ட்ஃபோலியோ. அதில் லிங்க்டின்ல போடுங்க. அண்ட் லிங்க்டின்ல வந்து உங்கள் இமேஜ் க்ரியேஷன் எல்லாத்துக்கும் யூ கேன் யூஸ் சாட் ஜிபிடி கான்டென்ட்டுக்கு. அப்புறம் யூ கேன் யூஸ் இமேஜ் க்ரியேஷன் லைக் டேலி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் யூ கேன் யூஸ் கிட்ஹப். சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ்னால் யூ வில் ஹேவ் யுவர் கோட் இன் கிட்ஹப். ஸோ யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ப்ரொஃபைல் இன் கிட்ஹப் அண்ட் லிங்க்டின். அண்ட் லிங்க்டின்ல கூட ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சுக்கோங்க. யுவர் டீச்சர்ஸ், இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிங்கன்னா அந்த கம்பெனி மேனேஜர்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ரெஸ்யூமேலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க, கவர் லெட்டர், ரெஸ்யூமே. பட் உங்கள் லிங்க்டின்னு கிட்டப் நல்லா இருந்தால் ரெஸ்யூமே கூட வேணாம், அதே யூஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம். தென் ஃபைனலி நெட்வொர்க்கிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லிங்க்டின்ல யூ கேன் ஃபாலோ கம்பெனிஸ் ஹூ ஆர் ஹைரிங், வேர் தே ஹவ் டேட்டா சயின்ஸ் ஜாப்ஸ், தேர் தேவ் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். அப்புறம் ட்ரை டு அட்டெண்ட் வெபினார்ஸ் லைக் திஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். இட் வில் ஆக்மெண்ட் யுவர் நாலேஜ். ஸோ ஃபைனலாக இதோட முடிச்சிடுறேன் நான். டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஸோ டுடே நாங்கள்லாம் காலேஜ் படிக்கும்போது எல்லோரும் கல்ஃபுக்கு தான் போவாங்க. ஏன்னா ஆயில், கல்ஃபு தான் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி, அங்கே தான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும். பட் டுடே டேட்டா இஸ் த நியூ ஆயில். ஸோ த நியூ ஆயில்னா என்ன? ஆயில் இருக்குது, பட் போய் நீங்கள் மைன் பண்ணணும். டேட்டா மைனிங், எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ணி தான் யூ ஹேவ் டு ஜென்ரேட் த ஆயில். அதே போல் டேட்டா இருக்குது, பட் த மோர் யூ கேன் மைன் த டேட்டா, யூ கேன் பில்ட் மெஷின் லேர்னிங் ஆல்கரிதம்ஸ் அண்ட் ஜென்ரேட் இன்சைட்ஸ், மேக் பர்சனலைசேஷன், ரெக்கமெண்டேஷன் அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா நல்லது. ஓகே. அண்ட் கம்பெனிஸ் கூட தே ஆர் பிகமிங் டேட்டா ஓரியன்ட், பட் தே ஷுட் ஆல்சோ பிகம் டேட்டா சயின்ஸ் ஓரியன்ட். ஏன்னா தே ஹவ் டு யூஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், அனலிட்டிக்ஸ்லாம் பண்ணி தே கேன் கிரியேட் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பர்சனலைசேஷன், ரெக்கமெண்டேஷனில் யூசர் இஸ் ஹாப்பி. ஸோ யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ்ஸ், கஸ்டமர் என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் இம்ப்ரூவிங். அதனால் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் சேல்ஸ், revenues and all those things. And finally, பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா கூட, இப்போ எதுவும் ஆன்லைனில் வாங்கினா கூட டெக்னாலஜி, ஜென்ஐ, சாட் ஜிபிடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, கூகுள் எல்லாமே, இட் இஸ் பிகமிங் அவர் பர்சனல் அசிஸ்டண்ட். ஓகே. அண்ட் ஸோ இன் அ வே டேட்டாஃபிகேஷன் இஸ் ஹெல்பிங் ப்ரொடக்டிவிட்டி. டேட்டாஃபிகேஷன், டேட்டா சயின்ஸ் எல்லாம் தேர் ஹெல்பிங் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஸ் an individual or as an organization. But the problem is, how much is too much? How much they know about me that they can help me? Because after some time, you can cross the Lakshman Rekha, and people who should not have access to your information can have, and they can misuse that information. So with that, I end, and I want to thank once again all of you for patiently listening to my pretty long lecture. I would probably close to 2 hours maybe, and I am now open to questions. Thank you. Pradeep? Yes, sir. So wonderful lecture, sir. So 2 மணி நேரம் போனதே தெரியல. Very deep and much needed for the students actually. So students வந்து எனக்கு comments போட்டுட்டு இருக்காங்க. They are like a lot of people have started to, they are more empowered to learn data science now from our college. Thank you. So Anybody? I would like to answer some questions if possible. Anybody interested? That's fine. Yeah. Yes, sir. Let's just leave the audience for questions. Shweta, other questions இருந்துச்சுன்னா நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க, இல்ல you can read it out. So this is Surya. Can you hear me, sir? Yes, Surya, loud and clear. Thank you. Wonderful. It's a wonderful lesson. So thanks for sharing your insights. Appreciate your time and sharing this knowledge with us. My question is, where does this lead to
right? So we were in early stage of data, and then Gen AI kind of elevated this industry so well in the last 2 years or so after the Chat GPT, right? It actually directly connect to your customers and users. Mhm. So where does it lead to us in terms of the industry? Where does it lead அப்படின்னா see basically companies always are looking for two things. Any for profit company அப்படின்னாலே for profit, right? So what are they always looking for? Maximizing revenue and minimizing waste or losses. So now let us look at how they can maximize revenue. In my lecture, I said how data science can help, data science, AI models, all these things, Gen AI, everything, how they can help improve personalization, how they can help in providing chat bots and other things to improve customer service. Okay, because what is going to drive the revenue down? Customer experience. So customer experience now, they call a tech support, they are asked to wait in line for 1 hour on phone. Your call is important to us. The next available operator will be with you. வரவே மாட்டான் 40 நிமிஷம் ஆனாலும் அது ஒரு main dejection. And then people are like, you know what, I want a refund, I am returning the item. That is one thing. The other one is, like I said, upselling. If you can personalize the content, whether it's Netflix or Amazon or any of these things, when you personalize, they are like, oh my God, this site is good, this engine is good, they are making really, they know exactly what I'm interested. I did not know that these items are required or something like that, and they try to buy. Or மாதிரி window shopping சொல்லுவாங்க தெரியுமா, you go there to buy one item and then you end up buying four. So in a way, there is a great opportunity for companies. The companies actually don't see any obstacle to implementing Gen AI or all these things. The problem comes is because of the data ethics, okay, and the bias, okay. The other one is the concerns, okay. அப்புறம் கிரியேட்டிவ் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஐயோ என் வேலை போயிடும். முன்னெல்லாம் வந்து they used to come to me for drawing, they used to come to me, I am a ghost writer for this guy. இப்போல்லாம் கோஸ்ட் ரைட்டரே வேணாம், எல்லாம் இதே பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கனால, ஸோ as long as they create a kind of a reward system, okay, maybe you are automating using these tools, but if you can reward the original content creators, then you should be fine. Okay, so Google actually faced this problem when Google was the ultimate for search results and search engines and content. Google had the same problem. Book publishers, writers, everybody sued Google. You are putting your digitized our books, you are putting it online, people are accessing, they are not buying, we have lost revenue. So Google has gone through it. Google is still surviving. So we will survive through this as long as you can fix these AI issues. And that's what the US, UK, European Union, even Government of India, all of them are just trying to focus on the AI part, because the misuse is like they can take your image, they can morph that, and they can post content on behalf of you. So அதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு. Those things have to be overcome. So the problem, as if I can put it very simply, Surya, is technology has always been an enabler. But பிரச்சனை என்ன? It enables the good guys, it enables the bad guys. So it's how you use technology which will determine its implications, its impact, its limitations, and the legal aspects. Thank you, sir. Welcome. Pradeep, you seem to have a question for me. Yeah, just for the students' sake, sir. Any recommendations, like any blogs or key personalities that we have to follow for AI? Any books or movies like which would instigate or
empower people to learn Gen AI? Like, that's how I Sure. actually. இருக்கு நிறைய இருக்கு. But to be honest with you, everybody today is on the same boat. Everybody is on the beginner stage. Okay. So ஒன்னே ஒன்று என்னன்னா, everybody is on the same beginning platform. But சில பேர் அந்த இன்ட்ரெஸ்டில் முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் ரன்னர்ஸ் மேபி யூ கேன் ஃபாலோ தெம். And if you want, I can always send some links on LinkedIn to Sweta or you, and you can share it with the class. But right now, there are some books available because the whole thing has been happening only since 2023, if you can see. Okay. Even Google, if you know, they did not release their ChatGPT competitor product till ChatGPT came out. So everybody was building it. But because they were worried about the compliance, the government regulations, I think they didn't come out. And then OpenAI came out with ChatGPT, which created a revolution. People are like, really? I mean, look at, if you're a student, you don't have to do all that study, go to library, pick up books, extract information, write an essay. This is doing it. Google, you can go and search for topics and it will give you others' write-ups. But ChatGPT creates the write-up also for you. உங்கள் அசைன்மெண்ட்டே ChatGPT பண்ணிடும். அதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை, டீச்சர்ஸ்க்கு. How are we going to evaluate? And a student has not done anything. So we are trying to know, even in Harvard University and all, people are like, hey, no, maybe we have to go to the conventional way of testing. ஏன்னா எங்கள் காலத்துலலாம் we used to write in paper and pen. I mean, some of you may be laughing. கல் தோன்று மண் தோன்ற காலத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்த போல் 1984 தான், 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஜிசிடிலேருந்து நான் கிராஜுவேட் ஆனேன். பட் அப்போல்லாம் நாங்கள் we were not having computers. We have to write on paper. Of course, the computer just came to GCT that time. அந்த கம்ப்யூட்டர் ரூமில் போயிட்டு வந்தாலே நாங்கள் ஏதோ ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனால் போல் ஃபீல் ஆகும், அந்த மாதிரி இருந்தது. So I'm just telling, those are the constraints that they have. இப்போ கம்பெனிஸ் அவன் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமர் ஹையர் பண்ணுறான், கோடு எழுத சொல்லி. இந்த ப்ரோக்ராமர் ChatGPT போல் டூலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கோட் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா, they have not created their own code. They have actually copied someone's work. அதுதான். There are some ethical, moral and legal issues that people have to overcome. Okay, sir. So definitely on the links எல்லாமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணலாம் once you provide either me. So one more question from the audience, sir. Sanjay was asking, is AGI is still a dream or reality within a few decades? Is it so something more? Yeah. It is a reality only. I mean, there's nothing impossible today. Okay, that much you can say. And the AGI, it will become more automated. And நிறைய quantum computing work going on. So because of that, AGI and all will also be, very, very real. And it can only accelerate process. அதாவது, see, at least all of you probably have lived in this era. Internet was probably one of the biggest explosion, right? The most disruptive, you can call it as. Then came World Wide Web. அதை நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் அதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணது கூகுள். And now ChatGPT tools is going to really revolutionize, automate the processes, and more personalization இருக்க போகுது. So see, what has happened is, and another thing I can probably put it in a different perspective is, earlier we live in a world where we were actually physically connected, friends, family, எல்லாம் connected. இப்போ எல்லாம் we are all connected only digitally. So digitally connect ஆகும்போது உங்களுக்கு there is no much of touch point. அதனால் நமக்கு ஏதாவது அட்வைஸ் வேணும்னா, யாராவது கேட்கணும்னா நம்ம ஹெசிடேட் பண்ணுறோம். People are hesitant to even reach out to people for advice and all that. So இந்த மாதிரி பர்சனலைசேஷன், இந்த மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டூல்ஸ் எல்லாம், it is going to become the norm. It will become very, very normal. உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் உங்களோட இருக்கிறா போல், இன்விசிபிள் பட் ஆம்னி ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஆம்னி பொட்டன்ட். அதுதான்
நடந்துட்டு இருக்கு. சாட் ஜிபிடி இந்த மாதிரி டூல்ஸ்ல. பியூட்டிஃபுல்லா அண்ட் தேர் சொன்னீங்க. என்ன பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னீங்க. யா, ஐ அக்ரி. பர்சனல் அது அசிஸ்டன்ட். அன்ஸ்டாப்பபிள். இது எஸ், அன்ஸ்டாப்பபிள். அவ்வளவுதான். எஸ். ஓகே. அண்ட் ஒன் மோர் திங் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து எப்படி இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்றது, லைக் டேட்டா சயின்ஸ்ல எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. வெரி குட். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நான் ஒரு ஸ்லைடு கூட போட்டிருந்தேன். அந்த ஸ்லைடு மறுபடியும் சொல்கிறேன். மெயினாக என்னென்னா, இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ப்ரோக்ராமிங், ஓகே, 2 கேட்டகரி. உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா, ரெண்டுத்துக்கும் வேலை இருக்குது. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஜஸ்ட் கண்டினியூ யுவர் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ். ஓகே, ஏன்னா ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றபோது உங்களுக்கு பைத்தான் தெரியணும், இல்லை ஆர் தெரியணும், அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு சி++, விஷுவல் பேசிக், ஜாவா எது தெரிஞ்சாலும் ப்ரோக்ராமிங் லாஜிக், அந்த ஆல்காரிதம் டெவலப்மெண்ட், அதை கோட் பண்ணுறது, டெஸ்ட் பண்ணுறது, அந்த பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எந்த கோடாவது கற்றுக்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா, உங்களுக்கு கார் ஓட்ட தெரிஞ்சால் நீங்கள் அம்பாசடர் ஓட்டலாம், ஃபோர்டு ஓட்டலாம், ஃபியட் ஓட்டலாம், டொயோட்டா ஓட்டலாம், ஹாண்டா ஓட்டலாம். அந்த மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங். தேர் இஸ் நாட் மச் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் அது பில்டப் பண்ணிக்கோங்க. பட் டேட்டா சயின்ஸ் ஏரியாவில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா, இஷ்டப்பட்டீங்கன்னா, யூ ஹாவ் டு, ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் லேர்னிங் பைத்தான் லைப்ரரிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள். எல்லாம் பைத்தான்லாம் ஃப்ரீ. நீங்கள் செலவே பண்ண வேணாம், எல்லாம் ஃப்ரீ, ஆன்லைனில் ஓப்பன் சோர்ஸ் அதெல்லாம். ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் வித் எக்ஸாம்பிள், சிம்பிள் டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் வச்சு பண்ணலாம். அந்த பைத்தானில் வந்து யூ கேன் டெவலப் அப்ளிகேஷன்ஸ், யூ கேன் யூஸ் ப்ரெடிக்டிவ் மாடலிங் எல்லாம் பண்ணலாம், சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ப்ராஜெக்ட்னால் யாராவது இன்டர்ன்ஷிப் கொடுத்தா நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஃப்ரீ சைட்ஸ் இருக்குது, kaggle.com அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. பப்ளிக் ஃப்ரீ டேட்டா எடுத்துகிட்டு நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி நீங்களே டேப்லோவில் போய் யூடியூப்பில் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறா போல், இப்போ நான் என்னுடைய ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு நான் யூடியூப்பில் போடணும். அது போல் நீங்கள் டேட்டா அனாலிசிஸ்லாம் நீங்களே பண்ணிவிட்டு டேப்லோ அந்த மாதிரி விஷுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நீங்களே அந்த டேஷ்போர்டெலாம் டேப்லோ பப்ளிக்கில் போட்டுடலாம். டேப்லோ பப்ளிக் வந்து யூடியூப் போல், அதை வந்து எல்லாம் பார்ப்பான். அதை பார்க்குறவங்களாம் உங்களை ஹையர் பண்ணலாம். நீங்கள் லிங்க்டினில் போய் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண டேப்லோ பப்ளிக் ப்ரொஃபைலு, உங்கள் டேட்டா அனாலிசிஸ் எல்லாம் லிங்க் பண்ணிவிட்டு அது நீங்கள் வந்து டேப்லோவில் இல்லை லிங்க்டின்லையோ இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லிங்க் போட்டுவிடுங்க. நீங்கள் பண்ணதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து தட் வில் ஷோகேஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யுவர் எக்ஸ்பர்டீஸ், யுவர் ஸ்கில்ஸ். அப்புறம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், கொலாபரேஷன், அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும், பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, எக்கனாமிக்ஸ் ஆளும் டேட்டா சயின்ஸ் பண்ணுறான், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பண்ணுறான், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் பண்ணிகிட்ருக்கான், எல்லோரும் பண்ணலாம் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் அனலிட்டிக்ஸ். ஏன்னா டேட்டா இஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் இஸ் டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் டேட்டா. டேட்டா இஸ், முன்னெல்லாம் டேட்டானா அந்த ஐடிக்காரன் மட்டும் அவன் ஒரு லாக் அண்ட் கீ போட்டுட்டு என் ரூம்குள்ளே வராதுன்னு சொல்லுவான். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. கம்பெனி சே டேட்டா இஸ் ஓப்பன் டு எவ்ரிபடி. யூ கேன் ஆக்சஸ் டேட்டா, யூ கேன் கிரியேட் டேஷ்போர்ட்ஸ், யூ கேன் ஜென்ரேட் இன்சைட்ஸ், யூ கேன் ஷேர் வித் எவ்ரிபடி. ஸோ அந்த ஓப்பன்னஸ் வந்துடுச்சு. ஏன்னா யாராவது வேலை செஞ்சால் போதும், அந்த டேட்டாவை கன்சியூம் பண்ணி எங்களுக்கு இன்சைட் கொடுத்தா போதும் அப்படின்ட்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் வெயிட்டிங். ஸோ யூ கேன் பி கிரியேட்டிவ், யூ கேன் பி ப்ரோஆக்டிவ் அண்ட் யூ கேன் பி இன்னோவேட்டிவ். எல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. And then you just build your profile and people will automatically call you. Well said, sir. Thank you. And one more thing, sir. So one last question before we go with the vote of உங்களோட லெக்சர்ஸ் ஏதாவது ஃப்ரீயா யூடியூப்ல இல்லை எனி அதர் ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அதை வந்து ஷேர் பண்ணலாமா? நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஜென்ரலாக என்ன மாதிரி இந்த டேட்டா சயின்ஸ் அனலிட்டிக்ஸ் எந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ரெலவெண்ட் லெக்சர்ஸ் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணது எதாவது இருந்தால், இல்லைன்னா கூட ரெக்கார்ட் பண்ணி கூட ஏதாவது நான் ஐ வில் பி ஹாப்பி டு ஷேர். சூப்பர் சார். அது நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு டாபிக்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு மேபி ஐ திங்க் இது ஒரு செஷன் வந்துட்டு ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பேக் திங், பட் இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல்லி
லைக் உங்களோட ஃப்ளோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ மேபி ஏதாவது ஒரு சில டாபிக்ஸை மட்டும் எடுத்து நம்மளால இன்னொரு செஷன்ல வந்து கவர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா டெஃபினட்டா பண்ணலாம் சார். நிச்சயமா, நிச்சயமா, not a problem. And I hope I was able to at least present something which will kindle the interest in our students. And always pleasure to talk to GCTs. Wow, thank you, sir. Over to Nandita. Are you available for the vote of thanks? Yeah, sir. So here we conclude that I would like to express my sincere thanks to Mr. J. Ananta for his expansion contribution to our seminar on Gen AA and data and science and analytics. His expertise in the field was evident in the way he articulated complex concepts with clarity and depth, with the beautiful examples to our present generation. And the presentation not only showcased his profound knowledge but also served as a source of inspiration for all of us present. We are grateful for the time and effort, sir, you dedicated to prepare and delivering such an informative session. His passion for Gen AA, data science, and commitment to knowledge dissemination have undoubtedly enriched our understanding of this transformative technology, sir. Thank you so much, sir. With the beautiful explanations and examples, we have cleared all our doubts with the beautiful words. Your contribution has left a lasting impact on our collective understanding of Gen AI. We look forward to more opportunities to learn with you, sir. And my heartfelt thanks to all the alumni who work hard for this beautiful GCT talk sessions, and teachers and student coordinators and students who make this event a grand success. I'm looking forward for another GCT talks with the same support. Who are missed this video, you can watch video in our GCT Coimbatore YouTube channel. Thank you one and all for your valuable presence. Once again, thank you so much, sir. Thank you, and everybody, Nandri, Vanakkam. Thank you, sir. Thank you, everyone. Conversion, we can stop the live streaming. Ah,